Hello everyone, welcome to Students Learning Center Empowering Minds. We were dealing with the science chapters of class 6th. The chapter name is Components of Food. Now, ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್? Edible substances which provide energy to the living beings, repair the old tissues, build the new tissues. Nutrition, the process of consuming nutrients required for the growth and development of our body and to obtain energy. Three main nutrients are fats, proteins and carbohydrates. The main nutrients ನಮಗೆ. In addition, our body requires water, salts or minerals, vitamins and fibers. ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, that is food parts. Food components. Various food components are grouped in three classes. Energy giving food, that is carbohydrates and fats. Second one is body building food, that is proteins. And protective food, that is vitamins and minerals. Protective food ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Grapes, cherries, apples, peppers, and then carrots, broccoli. Broccoli is just like cauliflower type ಇರುತ್ತೆ, in a green color. Strawberries, oranges, tomatoes, etc. These are all protective foods. Then energy giving foods, juices, of course, rice, peanuts, bread, etc. These are all other kinds of food that we intake. Then what we can see next is carbohydrates. Grains such as rice, wheat, sorghum, peas, beans, sago, that is sabudana, sugarcane, sugar beet, many fruits like banana, mango and melons. Watermelons, kalangadi, watermelon or musk melon. And vegetables are good sources of carbohydrates. Cellulose, starch, sucrose, glucose and fructose are the important carbohydrates found in our food. If you see here, carbohydrates annadidiyalla, that is in the form of glucose, nam direct ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ, that is food, it is just digested and it is converted into glucose. ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, that is direct intake ತಗೊಂಡಾಗ it gives us energy directly. See how it is produced. Carbohydrates food ತಗೊತೀವಿ, ಅದು ಶುಗರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Carbohydrates provide energy to our body. There are two major types of carbohydrates in food, sugar and starch. Sugars, simple carbohydrate, that is fruits, honey and table sugar are some sources of sugar. Starch, complex carbohydrate. Plants store energy in the form of starch. Rice, wheat, corn, potato and bread. That is plant products ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, digestive system break ಮಾಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, that in turn become absorbed into a blood, that gives us a energy, just like ಗಾಡಿಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. Fats, groundnut oil, soybean oil and mustard oil from plants, butter and ghee from animals. Fats acts as fuel, provide more energy than carbohydrates. It helps protects body organs from injury and prevents loss of heat from the body surface. Too much fat apposition results in obesity. ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತಂತಲ್ಲ ಅದು. Important functions of fats. What is a good fat? Fat, good fat, not as good fat and really bad fat. ಮೂರಿದೆ. Good fat, mono unsaturated fats and omega 3s that we learn in higher classes, also in our upcoming slides. Not as good fat, saturated fats, really bad fats. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅವಕ್ಯಾಡೋಸ್, ಸಾಲ್ಮನ್, almonds, walnuts, flax seeds, olive oil, etc. Not as ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಫ್ಯಾಟಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಲನ್. ದೆನ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a trans fats. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ದ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್. ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಈಟ್ ದಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ?
Animal protein, sardines, a type of fish. Beef, eggs, milk. Lamb, tuna is also a type of fish. Salmon, it's also a type of fish. Chicken and turkey. Pork, prawns, all non-veg idrille barutte. And plant proteins ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ beans, just given you some example, beans, nuts, etc. Soy milk, these are all plant proteins. Importance of proteins: required for growth and repairing for our body, help in building new tissues, form tough fibrous nature of hairs and nails, and for the structure of muscles, part of our blood and help in proper functioning of our body, for building new tissues a short period, for ex-infancy, pregnancy, or when mother is nourishing a child. These are all ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Yes, vitamins. About this vitamin we shall see in our next slide of this continued chapter. Till then, if you have any doubts regarding today's class, you can post it in a comment box. And thank you.